Hai là Diệp xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Vietface TV tới với một chương trình đặc biệt do chúng tôi thực hiện trong ngày hôm nay với một vị khách rất là đặc biệt tới cùng với chúng ta tại Sacramento, Quốc hội của tiểu bang Sacramento. Đó là Thượng Nghị sĩ Tom Umberg. Trong ngày hôm nay, Thượng Nghị sĩ Umberg sẽ đề cập và chia sẻ với quý khán giả về một số các chính sách mới của tiểu bang California liên quan đến đại dịch Covid-19, những gì mà văn phòng của ông đang làm trong thời gian vừa qua, cũng như là những chuyện mà ông hy vọng rằng chính phủ tiểu bang có thể làm cho chúng ta, cho cộng đồng Việt Nam trong thời gian tới đây. Senator Umberg, it's an honor to have you with us today, sir. Pleasure to have you on. Well, thank you. Xin kính chào quý vị, tôi là State Senator Tom Umberg. And thank you, Assemblyman Tyler Diep. Before we begin, I want to make sure that viewers understand how hard you're working here during this crisis and how hard you've worked in Sacramento during the time we've been up there together. One of the things that is most both impressive and prominent about Assemblyman Diep is that he puts his constituents first. He and I are of different parties, but he puts his constituent above party identification, above ideology. He works hard for them every day. And one of the things that also distinguishes him is that he works hard on both sides of the aisle to make sure that he's doing whatever he can to make sure that resources are brought to the district, make sure that his constituents are always first. So now, Tyler, you got to translate that just as I said it. Yes, sir. Thank you, Senator Tom Umberg. Thưa quý vị đang theo dõi cuộc phỏng vấn mà Tyler Diệp đang thực hiện với Thượng nghị sĩ Tom Umberg qua hệ thống trực tuyến Zoom vì tình hình cách ly xã hội hiện nay. Và trong phần mở đầu, Thượng nghị sĩ Tom Umberg có nêu lên một số các công việc mà ông và cá nhân của chúng tôi đang làm và đã làm trong cái niên khóa vừa rồi trong cái vai trò là hai nhà lập pháp đại diện cho khu vực Little Sài Gòn. Có lẽ là về vấn đề lịch sử, cho nên là Thượng nghị sĩ Tom Umberg cũng có vài lời khen ngợi cá nhân chúng tôi. Chúng tôi cũng hơi hổ thẹn để mà lặp lại hết tất cả những gì mà Thượng nghị sĩ Tom Umberg vừa mới chia sẻ. Tuy nhiên chúng tôi cũng cảm ơn cái sự mà gọi là ghi nhận của ông. Và sau đây chúng tôi xin bắt đầu vô với chương trình liên quan đến một số các vấn đề. Tom, I didn't translate everything because I told the audience I was a little embarrassed by translating all of your praises. But thank you very much, sir, for your comments. Before we begin today's interview on the issues that really affects all of us, I want to take at least a moment to ask you for your thoughts about a big milestone today in the Vietnamese community, and that is today marked the 45th anniversary since the fall of Saigon. As a veteran in the U.S. Army, what's your thought on this important milestone? Well, I think it's a solemn occasion to commemorate and thank all sorts of people. First, to recognize those who fought in Vietnam, those who fought on behalf of the Republic of Vietnam, and those U.S. soldiers who fought in Vietnam as well. To thank them for their sacrifice, and that sacrifice continues. The wounds of that war continue today with the soldiers of the Republic of Vietnam. Some are here in the United States, some are still in Vietnam, and with the U.S. soldiers that although they've returned a long time ago, many of them still bear the scars, both mental and physical, of that conflict. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi trước khi bắt đầu vô những đề tài liên quan đến những sự kiện trong tiểu bang của chúng tôi có hỏi rằng là nhân dịp khi mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang chuẩn bị tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, thì trong cái vai trò rằng là một cái cựu quân nhân của lục quân Hoa Kỳ, một cựu đại tá của lục quân Hoa Kỳ, thì Thượng nghị sĩ Tom Umberg có những cảm nghĩ như thế nào? Ông trả lời rằng là trước hết là ông muốn cảm ơn và ghi ơn những cựu chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những cựu chiến binh của lục quân Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ, những người đã có nhiều cái hy sinh xương máu cho cuộc chiến đó. Và cuộc chiến đó tới giờ phút này vẫn còn những cái vết thương mà chúng ta cần phải hàn gắn
không những là trên cơ thể và cũng như là trên cái vấn đề mà tinh thần của những người đã từng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Thank you, Senator Umberg. It's also important that we remember those who are still in Vietnam, the millions of people who are still in Vietnam, that for them, the wounds of that war continue. They continue to live in an oppressive regime. They continue to live in a regime that does not observe human rights. So it's important that we remember those who are still in Vietnam. Và ông cũng trình bày thêm rằng là chúng ta cũng không thể nào quên hàng triệu người vẫn còn đang sống và bị kẹt ở tại Việt Nam. Họ cũng chưa quên được những cái ám ảnh của cuộc chiến và họ vẫn còn đang sống trong một cái chế độ rất là độc tài và có nhiều cái sự đàn áp. Then we also remember and honor those who fled Vietnam, many in boats, many did not survive. And it's important that we call to mind all those who sacrificed themselves to leave Vietnam and those who came here to California especially and so enriched our community. Vâng, và ông cũng xin bổ sung thêm rằng chúng ta cũng không thể nào quên những người đã vượt biên, nhất là những người thuyền nhân đã vượt biên. Có người đã tới được bến bờ tự do, có người đã không tới được, và chúng ta cũng không thể nào quên cái sự đóng góp và hy sinh của những người đó. Thank you. Thank you, Senator Umberg, for your thoughts and comments on today's historic commemoration. I wanted to go straight into the issue that undoubtedly our collective constituents are very concerned with, and that is all the issues that surrounds COVID-19, the coronavirus. I want to ask you for some preliminary thoughts on what is it that your office has been doing on the Senate side to help our constituents get through this very difficult and challenging time. Well, you and I represent hundreds of thousands of the same constituents who are facing some of the same challenges. The economic challenges, unemployment has skyrocketed. So those who are applying to EDD for unemployment benefits, some of whom are incredibly frustrated. So we're helping those who are applying for unemployment benefits. The schools are closed, and many of our school children who get their breakfast and lunch at school are struggling to make sure that they can find locations where food is being distributed. We're also facing just the challenge of supplies that many folks are, including myself, who are isolated at home. We're facing the challenge of making sure that folks have sufficient food to eat. And so our office is focused on all those things. And just like your office, I know your office is also doing an excellent job addressing the concerns of our constituents. Thưa quý vị, Thượng Nghị sĩ Tom Umberg trả lời câu hỏi của chúng tôi liên quan đến những gì mà văn phòng của ông đã làm trong thời gian vừa qua để mà giúp cho những cử tri mà ông đang có cái vinh dự đại diện, bao gồm những việc như là giúp cho rất nhiều người điền đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Như quý vị biết rằng là với số thất nghiệp hiện nay vượt qua con số là 30 triệu người dân ở tại Hoa Kỳ đang cần trợ cấp thất nghiệp. Nhân viên của ông đang giúp những người nào cần những vấn đề kỹ thuật để làm sao mà điền vô những đơn thất nghiệp đó. Và việc thứ hai nữa rằng là với các trường học công lập đóng cửa, văn phòng của ông cũng đang cố gắng giúp cho các học sinh làm sao kiếm được một cái bữa cơm trưa và không để cho các em cảm thấy thiếu thốn về vấn đề lương thực trong thời điểm này. Senator, the issue at the beginning of this pandemic, there was several concerns raised about price gouging. As a former prosecutor, was there anything that your office could have done to prevent future price gouging from taking place as people try to exploit the vulnerables in our population? So, both you and I have seen and been blessed with thousands and thousands of
folks in our area who have stepped up to help in this crisis. People who are helping their neighbors, people who are making face masks, people who are distributing food, people who are collecting diapers and distributing diapers to people who can't otherwise get diapers. All kinds of things, all kinds of things. Sadly, there are a very few, but a few who have taken advantage of this crisis to what's known as price gouge, to increase prices for their own benefit in an extraordinary way so that they basically make money from their neighbor's crisis. And for those folks, besides being morally wrong, it is also illegal. Thưa quý vị, ông chia sẻ rằng là trong cộng đồng của chúng ta có rất nhiều người có một cái tấm lòng vàng bằng cách rằng là họ đã giúp đỡ, không những là đóng góp những cái buổi ăn miễn phí cho những người kém may mắn hay là những người có nhu cầu về những chuyện đó, và họ còn đã đứng ra để mà giúp may hay là sản xuất những thứ vật dụng thiết yếu, ví dụ như là khẩu trang. Tuy nhiên cũng có một số nhỏ trong cộng đồng chúng ta đang lợi dụng cái thời điểm này để mà trục lợi bằng cách rằng là mua vô những cái món hàng thiết yếu và bán ra với giá rất là cao. Ông cho biết rằng là đây không những là một cái chuyện nó sai về vấn đề đạo đức, mà nó còn là một chuyện bất hợp pháp. So when you see this, when you see people who are taking advantage of their neighbors by dramatically increasing prices, when you see that milk is increased by 6 times and meat is increased by 10 times, and things like feminine hygiene products have increased dramatically, you should report them to district attorney's office because they're working on it, because it's a crime. It's not just morally wrong, it's also a crime. And you could be punished with a $10,000 fine and a year in jail for each incidence of price gouging. Okay, thank you, Senator Umberg. And I want to ask you something about getting back to work, especially in certain professions that are currently not being listed under the federal guidelines or not by the guideline set out by the governor. For example, in the Vietnamese community, we have a lot of people that work in hair and nail salons. From what I've seen from the governor's office, they're not included in the next stage of opening, meaning they're put at stage 3. We're currently in stage 1 where barely anything is open. Do you think that there's any possibility if these workers, if they follow the proper safety procedure, that we can advocate to move them into an earlier stage so that people can go back to work and pay their bills and make their rent and mortgages? So a couple of thoughts. One, I mentioned a second ago about Californians who are going above and beyond. And I know that, for example, Tam Nguyen in Garden Grove at Advanced Beauty College stepped up with face masks. He who has a nail salon. And I know that many of both employees and the operators of nail salons have stepped up to make sure that the communities remain safe. That's a hard question because there's so many people that are dependent upon nail salons for their employment. I think that the way things are going right now, things are improving. And so if Californians can hold on just for a little while longer, I think that we'll begin to start to see those kinds of things open up. Right now, for today, so for example, today in Orange County, we have seen 175 people who are hospitalized. Yesterday or the day before was 178 people. So if we can start to see that go down, then I think that at that point in time we'll see nail salons, hair salons, barbershops that will open. Dạ vâng, thưa quý vị, ông có trình bày rằng là cái câu hỏi mà chúng tôi vừa đặt ra nó cũng hơi khó khăn để mà trả lời trong thời điểm này, trong ngày hôm nay, vì cái vấn đề tình hình của dịch bệnh. Ông chia sẻ thêm luôn là trong ngày hôm nay, cái số lượng người đang nhập bệnh viện đó thì khoảng chừng 156, 57. Ngày hôm qua, cái con số đó nó cũng tương tự như vậy. Và Thượng Nghị sĩ Tom Umberg cho biết rằng là miễn sao cái con số ca nhiễm và ca tử vong ở tại Orange County
vẫn không có trở nên trầm trọng nữa, thì cái cơ hội mà chúng ta có thể quay lại đi làm, nhất là những người trong ngành nail, ngành tóc, là một chuyện có thể xảy ra trong một tương lai không xa lắm. Senator Umberg, I guess my last question to you would be the census. Maybe right now people are not paying a lot of attention to the census because they're worrying about something else, but it doesn't mean that being counted and being a part of the census is not important. Can you give us a little bit of insight on what you know about the census and your work? Sure. And let me also thank you for your hard work on the census and making sure that everyone is counted. It is incredibly important that everyone get counted. For every Californian that doesn't get counted, we lose over $1,000. That means $1,000 for your schools, $1,000 for roads, $1,000 for healthcare. And so it's really important. You can do so online, or you can do so by phone, or you can do so by regular mail. But the census being delayed gives everybody an additional opportunity to make sure that they do go online or they do make a phone call to make sure that everyone in their family is counted, from the youngest person to the oldest person. And it doesn't matter what their residency status is, doesn't matter at all. And in fact, it's going to be completely confidential. So everyone should feel safe. Everyone should do their patriotic duty and get counted. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Tom Umberg trình bày rằng là cái cuộc thống kê dân số mỗi 10 năm là rất là quan trọng, và vì cái đại dịch này cho nên là cái thời hạn, cái deadline để mà chúng ta tham gia vô, để mà chúng ta và gia đình chúng ta được đếm trong cái thống kê dân số này là một cái chuyện tốt, và cho chúng ta thêm nhiều thời gian nữa, và chúng ta nên tham gia tích cực vô trong cái census này. I guess just last thought from me. Maybe I'll see you on Monday as we come back to Sacramento. Will I see you on Monday in Sacramento? Yes, well, thank you. And I hope you will translate this accurately. Okay. Once again, thank you for your service to our community, Assemblyman Diep. You have been a very strong voice for our community in Sacramento and here locally, so thank you. Thank you. Thank you, Senator Umberg. We wish you nothing but success. Please stay safe and healthy, and I'll see you next time. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này.